morning, viewers. Wait, newspapers today. My name is Adebare Ejumakide. Today's edition also promises to be revealing and exciting. I have an array of newspapers for review this morning. First, I'll be reading the headlines. Starting from the Daily Independent, Governor's treatment of local government despicable, Buhari. Federal government not seeking debt relief restructuring, Finance Minister. Passengers traveling to Abuja abducted in Kogi. We've launched manhunt for those who burned INEC offices, National Security Advisor. And coming from the Nation newspaper, I have these headlines. Federal government, we supported states with 5.03 trillion naira in 7 years. Court orders arrest of Chief of Army Staff Commandant. Tribunal rejects Adeleke's WAEC GCE certificates. Tinubu promises to industrialize Bayelsa. Still from the Nation newspaper, I have this caption: how governors misuse council funds. And I proceed to the Punch newspapers with these captions. Oil producing states borrow 1.3 trillion naira amid 6.4 trillion naira windfall. Oyetola Adeleke disagree over 76 billion naira unpaid salaries, pensions. Curtis shoot ex-student dead in Yabatek. Suspect nabbed. Gross stealing of local government funds coming from Buhari, says governor stealing local government funds, says Buhari. Noge backs president. Politicians behind attacks on INEC facilities, coming from Jega. Stop using thugs, NSA warns governors. Free quiz grow longer after federal government sufficiency claim. And now to another newspaper, the Daily Sun. I have this caption: Buhari brands governors thieves over local government funds. Buhari brands governors thieves over local government funds. Ex-Gusau Varsity VC, Gaba, bags 32 years for fraud. Also coming from the Daily Sun, I have this one. These captions: we didn't hold Tinubu's health condition against him. Dirty Ahmed. Coming from the IPOB, court orders police, DSS, army to fish out killers of aides to Kano's lawyers. 2023, religious leaders list conditions for peaceful elections. One of consequences of insecurity. Now, on this day, I have these captions. Buhari, Nigeria ready to reap from AFCFTA benefits. Also on 2023 post, the people's will must prevail, says National Security Advisor. Adamawa governor's convoy in fatal accident, 4 dead. Bawa, EFCC has recorded 3,440 convictions in 2022.
Some stories that make up the Daily Times newspaper have these captions. Buhari reveals how governors steal local government funds. Buhari reveals how governors steal local government funds. Says they are not, I beg your pardon, says they are responsible for lack of rural development. Promises to act on NIPSS report on strengthening local governance. NSA spits fire, brimstone on talks employed to disrupt opposition's campaign. NSA spits fire, brimstone on talks employed to disrupt opposition's campaign. No administration supported states like Buhari's government. That's coming from the federal government. No administration supported states like Buhari's government. You can read more from the Daily Times newspaper. Coming from the Business Day, I have this caption: So supplier, bad roads worsen petrol scarcity. So supplier, bad roads worsen petrol subsidy. That's coming from the Business Day news. I proceed to the Vanguard newspaper with this caption: Governors kick as Buhari accuses them of stealing local government funds. Governors kick as Buhari accuses them of stealing local government funds. That is governors reacting to President Buhari's accusation that they are pocketing local government funds. As of coming from the Vanguard newspaper, political violence, rein in your thoughts, NSA tells governors. Political violence, rein in your thoughts. National Security Advisor tells governors. 2023, Osbc, Atiku, and Okowa campaign organization at war over presidential poll. 2023, Osbc, Atiku, Okowa campaign organization at war over presidential poll. Budget 2022, federal government releases 1.7 trillion naira for capital expenditure. 2022 budget, federal government releases 1.7 trillion naira for capital expenditure. You can read the details from the Vanguard newspaper. Aisha Buhari to testify against students over tweet. Aisha Buhari to testify against students over tweet. Court jails Senator Akpan 42 years over corruption. Court jails Senator Akpan 42 years over corruption. Federal roads are death traps. That's what's coming from an undisclosed source. The findings reveal that federal roads are death traps. Abusive campaigns, APC, PDP, Labour Party trade blames. Abusive campaigns, APC, PDP, and Labour Party trade blames. 2023, Dirty Ahmed raises alarm over violation of peace accord. 2023, Dirty Ahmed raises alarm over violation of peace accord. 260 million naira fraud, court jails ex-Kuzal, Varsity VC, Professor Gaba, 35 years. Five persons confirmed dead
on Governor Fintiri's campaign convoy. I was so sad. I'm coming from the ex-president, Olusegun Obasanjo. I have this caption, 2023, blame Nigerians for its failures, not God. Blame Nigerians for its failure, not God. Some CBN, NPA, NCC, NIMASA staff earn salaries bigger than Buhari. That's coming from the RFMAFC boss. Now, next is the blueprint. I have these headlines. Governors, local government chairs pocketing council's allocation. Buhari. Governors, local government chairs pocketing council's allocation. Buhari. I continue to write letters. Don't believe it's outdated. Still coming from the ex-president Obasanjo. "2023 polls, caution your thoughts." National Security Advisor, IGP warn governors. 2023 polls, caution your thoughts. NSA, IGP warns governors. Bayelsa will achieve oil bank potentials under my watch. Tinubu. Bayelsa will achieve oil bank potentials under my watch. Tinubu. Senators' wives killed, gender abuse. Husbands buried it. Olujimi. Senators' wives killed, gender abuse. Husbands buried it. Olujimi. Again, Adeleke reverses self, says sack of monarchs, workers stand. Though the governor has debunked that in a release made available to newsmen yesterday. Samvara, police arrest 6, rescue 15 kidnapped victims. Samvara, police arrest 6, rescue 15 kidnapped victims. NNPC secures $1.4 billion funding for Kumani oil field development. You can still read more on that story from the Blueprint newspaper. Detained student Aisha Buhari to testify in court as NANS threatens protest. Atiku blames APC for Nigeria's present predicament. Now, coming from the Daily Asset, I have these captions. Presidency moves to avert bloody electioneering campaigns. Presidency moves to avert bloody electioneering campaigns. NSA warns governors against obstructing opponents' activities. NSA warns governors against obstructing opponents' activities. Please, we deploy additional 10,000 personnel for polls. IGP, please, we deploy additional 10,000 personnel for polls. IGP. Benno APC Guba Tosu, court strikes out Anduaka suit against Alia. You can read more also from that story. Now, the headlines from the Nigerian Tribune. Buhari blasts governors over theft of local government allocation. Buhari blasts governors over theft of local government's allocation. Oshun on Isika in Ire over Obaship Tosu. Oshun on Isika in Ire over Obaship Tosu.
some of the stories that make this day newspaper today have these headlines. Buhari, Nigeria ready to reap from AFCFTA benefits. Buhari, Nigeria ready to reap from AFCFTA benefits. 2023 polls, the people's way must prevail, says National Security Advisor. And from the News Telegraph, 2023 census fraught with corruption, nepotism, sources. 2023 census fraught with corruption, nepotism, sources. Governors stunting rural development by stealing council's funds. That's also coming from Buhari. Again, Buhari accuses governors of stealing local government funds, slowing growth. You can check that one from the Guardian newspaper. And from Friday Leadership, I have these captions. Security agencies put governors, politicians on watch list ahead of 2023 elections. From the Daily Trust, Nigeria needs no debt relief, Finance Minister. That's how far we can go today on this program. And this is the convenient point to wind down the program. Thank you for making it a date with us on the program. I wish you a blessed working day. I am Adibari Ejmakide. Ìgbà ọ̀tun ti dé aráyé ẹ wá bá wa yọ̀. Ìgbà yìí o a san wá síre. Ìgbà ọ̀tun ti dé aráyé ẹ wá bá wa yọ̀. Ìgbà yìí o a tù wá lára. Ìgbà ọ̀tun ti dé aráyé ẹ wá bá wa yọ̀. Ìgbà yìí o a san wá síre. Ìgbà ọ̀tun ti dé aráyé ẹ wá bá wa yọ̀. Ìgbà yìí o a tù wá lára. Ìgbà yìí a tù wá lára o láyé Adémọ́lá. Àmín. Àṣẹ. Ìgbà yìí a tù wá lára o láyé ọmọ Adélékè. Àṣẹ. Àmín. A tù wá lára a máa lówó lọ́wọ́. Àmín. Àṣẹ. Àmín. A tù wá lára a máa kọ́lé mọ́lé. Àmín. Àṣẹ. Àmín. A tù wá lára a máa bímọ lémọ.
wá lára ẹ̀yà dùn bí ẹyẹ. A ti wá lára àpamọ́wọ́ owó. A ti wá lára tajere ọjà. A ti wá lára o láyé Adémọ́lá o. Ìgbà yìí a ti wá lára o láyé ọmọ Adélékè. Ìgbà yóò 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 ìgbà yóò. A ti wá lára o láyé ọmọ Adélékè. A ti wá lára o láyé Adémọ́lá.
Hello Nigerians, hello Nigerians, hello Nigerians. Hello Nigerians na the program wey tanda gidigba for Osbc TV on StarTime channel 113 and Free TV channel 502. Hello Nigerians na the program wey una go watch and enjoy every Friday from 9 to 10 in the morning. Hello Nigeria na the program wey dey talk about things wey dey shele for this politics, say na security, abi na education, sports, abi na health, where the presenter dey talk Yoruba, Pidgin and Hausa, and the guests wey shabi go sit down put mouth for everything wey dey throw am. Hello Nigeria na your program, na our program. Make una watch am and gbadun am.
kú dédé àsìkò yìí gbogbo ọmọ nàìjíríà ṣàlàáfíà lẹ́wà gẹ́gẹ́ bí mi náà ṣe wà ní Haúsá ti Ìgbò ti Yorùbá wá tó sọ wípé mo tún dé báyìí lórí ọ̀rọ̀ nàìjíríà o kàkì ọ̀rọ̀ mi sí yín òun náà ní wípé bọ́ọ̀dẹ̀ ògùn bí ìgbẹ́lẹ̀ ló ń rí o ọ̀dẹ̀ tó dùn láti fi jọbẹ̀ tó dùn bọ́ọ̀dẹ̀ ò bá dùn kàkà síbẹ̀ tó dùn dìpòdìpò bá jọbẹ̀ tó dùn o bárò bárókùn ló dá o tún sí mẹ́ o ara ò lè radìyẹ ẹ wá nǹkan fìdílé kẹ́ ẹ gbọ́ mi ọmọ ńlá kó o ní nǹkan bá ń túmọ̀ rẹ̀ fún ọ. Igbo kwanu Igbo kwanu kwezuonụ anyị na-ewetara unu ozi udo na ịfụnanya Naijiria bụ ofu ebe ọbụla onye si pụta anyị niile bụ ụmụnne udo na ịfụnanya ka anyị chọrọ n'obodo a udo tụrụ atọ nwere ọnọdụ n'etiti anyị ọganiru na mmeghe esoro ya bata ya mere ụmụnne m ka anyị wepụrụ ekworo na tigbuo ozugbo n'etiti anyị ka ihe dịrị anyị niile mma ebe mere ugobeluo ịnụla nwanne m udo dịrị gị. ó ṣeun yọ̀dà fún ẹjọ́ báyé ṣe rò lọ́wọ́ ó ti wí gẹ́lẹ́ náà lẹ́tí gbọ́ wọn ọmọ ìyá mi láti òkè ọya ìwà náà máa bọ̀ kó o bá ń tú fún ọ fa. Yawwa yan uwanmu maza da mata yan arewa mun kawo muku wannan sako na salama da kauna. Najeriya kasanmu ne babu bambancin yare babu bambancin addini kuma kasanmu guda ne muka kuma zama guda. Salama da kauna shi muke nema idan salama da kauna ta kasance a cikinmu kasanmu za ta girma. Saboda haka mu rungumi juna mu kauda bambanci mu kauda fada kuma mu kauda yaki-yaki a cikinmu domin mu samu salama. Allah ya albarkaci mutanen Najeriya. ìjẹ́mu màtúndé báyìí o kí n tó tún máa dún lónìí mojúbà kábíyèsí ọlẹ́wọ̀n bá mi ọ̀rọ̀ tí gbénú wọlé aṣọlá bá mi ọ̀rọ̀ tí gbénú adélébọ̀ aṣògo ọ̀rọ̀ kẹ̀ǹkẹ̀ ọ̀rọ̀ kàǹkà ọ̀rọ̀ kàbìtì tá a lè rí kà tá a sì lè forí rẹ̀ tì síbì kan ọ̀rọ̀ tí ò lè tì ọ̀rọ̀ tí ò lè ṣá ọ̀rọ̀ tí ò lè gbó ọ̀rọ̀ tí ò lè kú títí láéláé mojúbà rẹ lónìí bàbá mi o tún fi ra rẹ sí mi lẹ́nu kó o tún sọra rẹ jáde olódùmarè mojúbà rẹ sẹ́ ìwọ làgbà ìwọ làgbà bá mi o ìwọ làgbà tí ìṣàyà gbàǹgbà gbani ní gbogbo ìgbà lọ́wọ́ gbogbo àwọn àgbà tí wọn ò lè gbára wọn sílẹ̀ dèpòdépò wípé wọn ó gbani ọlẹ́wọ̀n bá mi o ìwọ làgbà gbogbo àwọn àgbààgbà sẹ́ bá mi ó tún dọwọ́ rẹ o mo ní kó o tún ṣàyà gbàǹgbà kó o gbà mí lónìí lọ́wọ́ gbogbo àwọn àgbà tí wọ́n ń kẹ́tí gbọ́ mi ọ̀gbàmùgbàmù ojú ọ̀run ò ṣe gbámú ni ọ́ bá mi o wọ́n lọ gbàgbà tí gbàrà ìlara gba mo ti ń gbá gbogbo onílà abimú ní gbàgede ìta gbangba ìlú tó dọwọ́ rẹ lónìí o ìyá ọlẹ́wọ̀n bá mi àgbà mo ní kó o gbà mí fa má sì jẹ́ ń sìn bí má jẹ́ ń ṣiṣọ́ o níwájú gbogbo àwọn àgbààgbà tó ń rán mi sí kí wọ́n má bàa lè gbá mi lẹ́nu o àní mo júbà rẹ sí ọlọ́run ìwọ gan ni àgbà tó lómi nínú tó sì tún ń lò tó tún wá ń fi dídùn rẹ̀ sọmọ aráyé lóore o ǹjẹ́ dídùn rẹ̀ lónìí òun náà mo tẹnu bọ̀ Olódùmarè o ìdún tèmi fẹ́ máa dún má jẹ́ kó dàbí àgbá òfìfo tí ó kàn máa dún waworo ǹjẹ́ Olódùmarè o àgbá rẹ̀ tó lómi nínú tómi ọ̀hún ò sì lè gbẹ́ títí láéláé inú ẹ̀ náà mo tẹnu bọ̀ ifá ni mo tún fẹ́ máa bu omi fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà mu omi ìtura ni ó jẹ́ o omi ìlọsíwájú omi ìdàgbàsókè omi àṣeyọrí omi àṣeyege omi àṣeyẹ omi ayọ̀ omi àlàáfíà omi ìdùnnú kínú wa ó dùn kọ́dún wa ó sì tún dún fa kálàáfíà ó wá jọba lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ Ọlọ́run nítorí ó ti ṣe é ṣe o. gbogbo ọmọ Yorùbá o gbogbo ọmọ Haúsá o gbogbo ọmọ Ìgbò gbogbo ọmọ Yorùbá mo tún ké sí yín lẹ́ẹ̀kan sí
gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire ẹ̀yin ọmọ odò tó dá ìwà ẹ dákun ẹ wá nǹkan fìdílé kẹ́ ẹ gbọ́ mi gbogbo ọ̀rọ̀ yìí tí mo sì ń sọ yìí ẹ lè máa bá mi túmọ̀ rẹ̀ ní kankan fáwọn ọmọ ìyá wa lórílẹ̀‐èdè yìí nítorí ọ̀rọ̀ yìí kò yọ ẹnì kankan sílẹ̀ o ẹ jẹ́ ká rọra o ẹ jẹ́ ká rúra o ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra o lágbájá ń palẹ̀ ogun mọ́ tàmẹ̀dò ń gbìmọ̀ràn ọ̀tẹ̀ làkàṣègbè oníbàábà fọ́ gbogbo ẹ̀ já fọ́ yányán ẹ má gbàgbé ibi tá a ti ń bọ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí ẹ jẹ́ arántí ibi tá a dé ká sì tún wòye ibi tá a ń lọ o ṣe é gbàgbé ni wípé tálàáfíà bá wà náà la láǹfààní láti máa mọ̀lú la láǹfààní láti máa ṣèlú la láǹfààní láti máa tòlú nígbà wọn gan la tún láǹfààní àti máa jẹun nínú ìlú bí ò sálàáfíà nǹkan ò lè rọgbọ o ọ̀fà ni mo gbà dókè fíà tí mo ráwọn ọ̀dọ́ mẹ́fà níbi tí wọ́n ti ń jìfà àlàáfíà ń lè mí retí látọ̀dọ̀ àwọn ọ̀dọ́ mẹ́fà tí wọ́n ń jìfà lókè fíà ìfàkúfà tí wọ́n ń fà náà ló fa à ń yọ ọ̀fà à ń ta ọ̀fà à ń fa ọ̀fà fàrà tí wọ́n fa ọ̀fà lókè fíà náà ló fa kọ̀ọ̀kan lára àwọn ya àlàáfíà ló bá di fíafíà àlàáfíà lójú o àlàáfíà ló dùn o àlàáfíà ló ṣe pàtàkì ló ṣe kókó nítorí ẹni tó bá ń lépa àlàáfíà kò ní bá wọn fa fàkúfà kò ní bá wọn fa wàhálà bẹ́ẹ̀ ni o sì ní dárúgúdù sílẹ̀ o ló jẹ́ kí n mọ̀ ké tantan ló jẹ́ kí n mọ̀ lọ́gùn ló jẹ́ n mọ̀ pariwo ló jẹ́ n mọ̀ fọn rere ló jẹ́ n mọ̀ polongo ló jẹ́ kí n mọ̀ ké tantan kí n sì tún mọ̀ palantia wípé àlàáfíà lójú ẹgbà àlàáfíà láàyè abẹ́ ẹ ti gbàgbé gbogbo nítorí wa ti rí lórílẹ̀‐èdè ṣe ẹ ti gbàgbé ibi tá a ti ń bọ̀ ni lórí ọ̀rọ̀ pé a fẹ́ gba òmìnira a fẹ́ dá dúró a fẹ́ dá wà a fẹ́ dá ṣèlú ara wa a fẹ́ máa dá ṣe ìjọba ara wa fúnra wa lórí ara wa ṣe ẹ ti gbàgbé gbogbo ìgbìyànjú ṣe ẹ ti gbàgbé gbogbo ìlàkàkà gbogbo ìwà kíkanjú táwọn akọni wa tí wọ́n wù ń dò ní àní iṣẹ́ takuntakun tí àwọn heroes wa tó ti pass tí wọ́n ṣe o wọ́n jà fitafita láti rí i wípé àlàáfíà orílẹ̀-èdè yìí náà ló fìdí múlẹ̀ àlàáfíà nàìjíríà ni wọ́n lépa àtàwọn tó ṣe eré àtàwọn tó ṣe ebi ṣé ẹ ti gbàgbé gbogbo wọn ni wọ́n jẹ́ àgbàgbé nítorí wa ti rí o ṣé ẹ ti gbàgbé ọ̀pára ẹ̀náwóró awólọ́wọ̀ Tafawa Balewa Nnamdi Azikiwe Ahmadu Bello Akíntọ́lá àtàwọn tó ṣe eré sẹ́ẹ̀ tọ́pẹ́ o ní àti àwọn tí ò ṣe eré ṣé ẹ ti gbàgbé ni ṣé ẹ gbàgbé nítorí nàìjíríà ti rí mi láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ onírúurú ohun ló ti ṣẹlẹ̀ ẹgbàágbèje ní ìṣẹ̀lẹ̀ tó ti ṣẹlẹ̀. àlàáfíà ìjọba nílẹ̀ nàìjíríà a kí yín gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa ní ọjọ́ mẹ́jọ ní orúkọ ọ̀gá iléeṣẹ́ yìí Alhaji Abdulrasheed Olúkáyọ̀dé Fọlárànmí wọ́n ní kí ẹ̀yin ọmọ nàìjíríà pé ẹ̀tún kò ojúmọ́ láàárọ̀ yìí lórúkọ ọ̀gá tó ń mójútó ètò tó ń lọ lórí tẹlifíṣàn Ọ̀ṣun lórí StarTime channel 113 lórí Free TV channel 502 ẹ mọ̀ rí wa wò lórí gbogbo ẹ̀rọ ayélujára bóyá lórí Facebook ni lórí StarTime lórí YouTube ni lórí Instagram ni lórí ẹ mọ̀ rí wa wò pátápátá ẹ̀yẹ sáà ti gbé sí Osbc TV Nigeria Limited àbí nǹkan àbí wò lẹ́sìn wọn wí. .com gbé Nigeria Limited ni ọlásùnkàn mi Yorùbá yọ̀ ló ní kínkín pé ẹ̀kú jùmọ̀ níta ọ̀rọ̀ yìí ọ̀gá tó ń mójútó ètò yìí Ìmúra Adésóyè Àwédèjì ẹ̀ló Nàìjíríà wọ́n ní kínkín pé ṣe dáadáa la jí orúkọ tèmi ní Abdulateef Ọláwọlé tèmi ń sojú ọmọ Yorùbá lápapọ̀ ẹ̀rí pé Yorùbá ló ní àṣà Yorùbá ló ní ìṣe ìkíni Yorùbá ló ní gbogbo nǹkan dáadáa ọmọ Yorùbá ló wà ọ̀gá tó mójútó iléeṣẹ́ yìí wọ́n ní kínkín ẹ̀yin ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pé ẹ káàárọ̀ a kú àmójúbà ìjọba tuntun yóò tù wá lára Ọlọ́run jẹ́ kíjọba kan rí rere ṣe tíjọba bá ti rí rere ṣe àwa ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àwa olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ará ẹbí ọ̀rẹ́ tó wà nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun pé àwa náà rí rere ṣe èmi ní kọ́kọ́ mo wà lórí ètò yìí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ lọ́jọ́ mẹ́jọ àwọn màmá jọ̀lé wọ́n wà nítòsí ó kẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà náà àti àwọn tí àjọ mú ètò wá sí ojú wòran yín tẹ́ ẹ̀ lè rí wọn bóyá ayàwòrán ni ẹ tó ń gbé ohùn wá sókè ni ẹni tó wà nídìí ẹ̀rọ alátagbà ni ẹni tó wà nídìí kíni àtàwọn bàbá tó wà lẹ́nu lóró gbogbo wa wáta ná ní kínkín pé ẹ káàárọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa ẹ káàárọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. ẹ káàárọ̀ na im be the matter today. Okay. Una good morning our people for anywhere wey una dey watch us we greet una how e be e be like say cold wan dey catch me this morning. I hope say
Una own word. How e be for una place? Ogi no be ogi. I no take ogi. Na cocoa na I take. How una dey our people? I hope say una dey well. We thank God. Na that una ogbonge program wey we dey call Hello Nigeria for Nigerians. Na we bring come. Na we dey bring for this kind time. For our ogbonge television station wey we dey call una know where una tune. Na so Hello Nigeria. As my paddy talk, Latin man, we don come be that. Yeah. And una know say when we don come for this program, we dey bring topic come. Today no go dey different. We thank God say we don get new government. Ìjọba tuntun. New government. Ìjọba tí a rọba. We thank God. We thank God. And we dey pray say this government go favour all of us by the grace of God. This one na jolly time as my name dey talk. Una know say my own name for this program na Mama Jolly. Say cause I dey always dey tell una say anything wey una dey do make una dey put jolly put am. Because if you dey work you no put jolly join am you go feel peme. So make we dey jolly. We don come with that so make una never comot we still dey there. My own name as I talk na Mama Jolly. Latin man wetin you get to talk. Mama Jolly ló ti jolly lónìí. Lónìí gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa ẹ rí i pé lọ́jọ́ mẹ́jọ ọ̀tún la máa mú wá. Lónìí àlejò tuntun la tún mú wá. Àwọn náà ni Honourable Moshood Ọlálékan Ọlágúnjú. Olóṣèlú ni wọ́n. Onímọ̀ nípa ọ̀rọ̀ bọ́ọ̀lù ẹ̀mọ́ ń pè ẹ̀yìn olóyìnbó. Ṣé wetin? Ọ̀rọ̀ wetin? Onímọ̀ nípa àwùjọ. For environment na. Àwùjọ. Society. Community. Society. All join. Nǹkan tó ń bá a sọ lónìí. Ẹ rí i pé nígbà tí gómìnà ń ka àwọn àpilẹ̀kọ wọn ní ọjọ́ ìsinmi tó kọjá. Nǹkan tí aláwọn fẹ́ ṣe.